Так, всем привет. Конечно, Бочек, помню, здорово всем, здорово, как у вас дела, что у вас снова Бочек, тоже здорово. Я, кстати, мне дали шляпу Слизерин, я регался, типа, через Warner Bros, и типа, мне советуют, потому что я выбирал вообще Слизерин выбрать. Реально. Класс, дела у меня нормально. Тут никак жизнь мода. Ну что, начинаем. Ох, ёпарасы. Вот так. О, вот так нормально. Вот так вот. Это что, свет есть? Самое важное. Без палочки. Вон, потерялся, проебали палочку. Поехали. Так, выбираем персонажа, ну, за кого будем? Юба! А сколько тут? Тут Гарри Поттер есть где-то. Ну, похуй, сделаем вот. Вот из этого. Вот этот вот выберу. Сделаем Гарри Поттера. О, очки. О. Вот будет современный. Современный Гарри Поттер. А это что? А, это прическа. Ух, ёпарасы, сделаем с длинными волосами будет Гарри Поттер. Нельзя так. Окей, я создаю какого-то персонажа. Во, пока буду сейчас заделаем. Не, это уже женщина. Во. Это уже Гарри Поттер. О! Вот так. Шрам. Есть вот молния? Есть какая-то? Нет, ну тут нет таких. А, есть вот. Что-то нормально. Шрамы есть. Это Гарри. Брови надо. Вот такие. Тон. Второй. Какой тон? Не. История. Я первый раз вообще прохожу. Напишу. Лорик. Поттер. Как Поттер. Гарри Поттер. Стоп, Гарри Поттер с одной Т, походу, пишет. Так, Поттер. О, там Лайк Поттер нахуй. Так, этот выбор волшебник, да. Правильно, волшебник. Ну, начали. Ёппарас, это... Вот топ. Поттер с двумя, но я как-то думал. Да. Во! Начинаем путешествие. Начинаем. А есть еще? Это правильно. Тут есть? Нет, ничего. Я думал, там типа дальше идет, знаешь. Ну, поехали. Страшно. Окей. Все, поехали. Подожди. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly. Кстати, не... Понял. Я тоже. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Нету. Только русский этот. Субтитры. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts?
We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Охуенно. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. А что это было? Это уже у них что-то порвалось. А где лошадь? А! Как она едет? Где лошадь? Куда проебали? Чё, я? А где лошадь? Или олень, я не знаю. Проебали. Разговор. Мне потом настроить игру, там какая-то... Какой-то... Арабская ночь. Before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. Понял. Extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor Охуя. I. Арабская ночь. Will have been Это я пост! skills for 4 years now. The Потом заценю. Да. Попозже заценю. Я не могу по... You couldn't have answered that Сейчас, before. я попозже. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive. Сейчас я нажму что-то, и я попущу все. Mr. Osric is prone to flattery. Министр. I say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Сейчас у тебя пройдет этот Кассена. Have you seen this? Че это? А, ну, сука. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? Меня как-то... She wrote to me about Ranrock before she died. Wondering А чё, Агал появился? about his activities. Боже, а нет. Before I could Я respond думаю, сейчас на роля летим. Вопросы. to this, it was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. Очень сильно. It's like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Пизда. Пизда! Merlin's beard. How did you... Wait. We do not know. Мы все равно летим! Похуй! Без мотора летим, похуй. The key! Give me your hand! Нихуя, блядь. Сильно. Не долетели мы до Хогвартса. Are you all right? Где Хогвартс? Perhaps a bit.
Колдун, привет, как жизнь. Я не колдун. That stuff will write you in a second. Г. Ну, исцеляемся. Привет, Юля, как дела? Ебать, маги. Poor George. Маги. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? Это хорошо. A typical dragon would never... Professor? Ебать. Нормально тоже. I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. Мы куда упали вообще? Is it to a specific plane? Мы не долетели до Хогвартса, или он телепортнул нас в Хогвартс, я понять не могу. I'm feeling better, sir. If you like to. Помогите, где? Сейчас, Кава, ты тут, я сейчас заценю могу. But stay close. Блять. We've no idea who created this port key. Yeah. Or why. А че, подожди, мне надо... Говорят, что игру проходит... Нет. 30 часов я проходит. Бля, почему полный экран режим в окне, если мне полные экраны? А! Так. Окей, так. Уже понятно, что тут за хуйня. Полное сглаживание, включить. Да. Все. А тут сохранить, блин. О! Все, не нас. Все. Лучше стало, все. Блядь, опять что-то начал, куда пошел? How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think? port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us. Что? But Miriam Как? Ничего не лагает, кстати, Вега. for a reason. And I У меня сейчас and now 80, 75. Калибрируется. whatever it was meant to lead to. ППС. Я не знаю, что у вас на стриме творится. And wouldn't mind indulging me. А, или этот выдум. Look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. А то у меня все 60 FPS, и 60 FPS, когда она странно работала. Все нам, да. Вот. Watch your step. А я тебя остановлю игру. А, ну я могу, блин. Я думал, сейчас все. Проебали. Сейчас оценю краву. И, блин, и дальше. Сука. YouTube. YouTube, как всегда. О. Ну нам. YouTube, блядь. А! А я думал, что у меня на 4К будет. Кава, когда я ела так или... Я буду в 144p, потому что да ну нахуй ваш 4К. Я просто чуть... Вот так покажу. Мне все равно. Ну 1080p хорошо, но не в 4К. Чё он хотел в 4К погрузить? Охуенно. Охуенно с ним. Да, это выхода третьего. Ну аниме классно. Жду аларм. А чё аларм? А, нет, Кава Hello снипет. Я сказал аларм. Мне понравился, ну, четко жду. Так, что у меня по настройкам тут? Вон, рекомендованные. Сука, подожди. Сейчас. GeForce. Да. Маша, у меня не так вообще настроил игру. Да, она, блядь, ругает GeForce.
GeForce ругает ее. А я думаю, что за хуйня? Чё? Ультра, самая высокая ультра. Использованы оптимальные настройки. Ультра. Все. Сейчас что будет? Нихуя не поменялось, но очень интересно. Where do you suppose your wife got the portkey? Ты ультра. А, мне перезайти. Походу мне перезайти в игру надо. И тогда... Потому что сохранения нету. Вернуться из игры. Да. Так. Время на паузу ставим. И мы сейчас вернемся. С настройками от GeForce. Вот я сейчас попробую, потому что, ну, средняя настройка, она может быть... Тупит там, прорисовка может быть средняя, и он, типа... Ну, игра тупит. Вот, еще раз оптимизация. Все. Запустить. Опа, все. А, еще FPS без ограничений. Вот. Кстати, вот FPS без ограничений надо ставить. 50 ограничений это хуйня. Тебя типа пока думают, что FPS меньше, чем он может. Типа 60 он ограничений, но это хуйня какая-то. 5. Понял, через GeForce на него. Запущено. Я знаю. Так уже есть FNAF нормальное качество на русском языке. Есть. Слили уже в сеть. В хорошем качестве. Ну. Или ты не смотрел, Вега? Кава, походу, стримил. Ты должен быть... Я хочу кино... А, ты хочешь кинотеатр. Ну, сука, это типа вам уже с Universal надо говорить будет. Где у Веги вот... Качество, да, но звук с кинотеатра лучше кинотеатра. О, все, поехало. Ну, пока поговорим. Увольно, не увольно. Да, нормально. Просто слишком много модеров было. Надо было тоже уменьшать уже количество. Миссия от вашего оборудования, это может занять несколько минут. Пожалуйста, дождитесь завершения проекта. Чем поговорить пока что? Ну, о жизни. Меняет все настройки, на. Я ваху буду сегодня поменять. Я через GeForce настраивал игру. Игра будет после через GeForce настраивала, она сейчас все перенастраивает под мой ПК. А она не настроена вообще под мой ПК была. Вот в чем прикол. Не. Ты будешь часто заходить, верно. Так, в зависимости от вашего оборудования, это может занять несколько минут, пожалуйста, подождитесь. Дождитесь. Это пиздец. Он сейчас все меняет под мой ПК. Я через GeForce запустил. Сука, только посмей, Скотт. Скотт ненормально работает. Потому что, типа, как игра оптимизировала, мне вообще эти настройки не нравятся. Куда хуйня мне настроил, Сейчас он вот настроит. Бля. О! Все. Доброе утро.
А, ну нажать кнопку, я думаю, F нажал. Да, он знает, где я вообще застрял. Не, ну если бега ты, ну, час, ну, не заходишь долго, то модовка отлетает. Да, уже факт. Так, крыса. Are you all right? О, Perhaps a bit. лучше стало. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Лучше стало, да? Как думаешь, разраб лучше стало? Ну, если бы... Ну да. Ну, прощаем его. Сука. Я бы его простил, не знаю. Believe he... What the hell got into that damn thing? Ну ладно. Taking a carriage mid-air? Разраб такой похуй пошел. Professor? Такой, да. Sir, where are we? I'm not sure. Да, все нормально. Key you discovered was clearly a pawn Аплодируйте меня. key. And I Бега. wanted to bring whoever Я починил. specific place. Призов нету. Ультра поставил, да? I'm feeling better, sir. If А в средних настройках призы идут, а на ультрах не идет, понял? I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Угу. Or why. Граться, блядь. Да, ведь вот, все, где призы, нету призов, алло. Все, надо это, отметь. Да, призов нету. Вот, через GeForce буду запускать тогда игру, а не через Steam. how far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. Я по... We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Key was meant to Что-то там. Я только чекну. This has not Это что за заяц? either of us. Пуш стоги. Мягкая игрушка. Боня, ну классно такая. Такая с красными глазами, нормально. А если что, я не смогу. Лучше мне не сворачивать такой. Ну, красиво. Of whatever it was meant to lead to. Отметь. Sure you're all right and wouldn't mind indulging me. I'd like to have a look around. Absolutely, sir. А как отметить? Let's see if we can find a path, however faded it may be. Все, оно у меня... Не ограничено надо, кстати, ставить в настройках походу. Вот, если ограничения... Вот! Ограничения нельзя ставить вообще на этот... На FPS, это хуйня. Suppose you want Это просто замедляет процесс обработки процессора. То есть видюхи и процессора. Особенно видюху. Of a long-forgotten form of ancient, Из-за этого призы идут. ancient Логично, логично, я даже не жарю, но уже понял. a powerful magic wielded Не by ог- a rare few. Если ставить, то я не буду такой. Time. Типа, средней настройки ограничить FPS только на слабых ПК. And is itself a stronghold. Но, типа, если ты на сильном ПК поставишь эти настройки для But I am certain мощного ПК, ну, типа, мощный ПК для слабого ПК, настройки, то будут призы, это логично. Я знаю, как это работает, но... but, sir, I Ну, was всё, поехали. searching for evidence of lost magic. Miriam wanted to understand why such powerful magic Да, wizarding world. Spoke of я не то что правда, мозг. is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Игра не умеет настраивать, она под мою видюху хотела настроить, но она тупая. Лучше через GeForce настраивать. Is that ice? Блин, если- It's not cold enough here. Приезжай, It appears to be a sort of поиграешь. Зачарованная. block this path. Сейчас я, волшебник абракадабра. Work you were practicing. Ща. Focus on the center. Как ты за абракадабра, на? Так, давай, раз! А как мне? Ну. Алло, как работает? На. Абракадабра, ёпус. Любимый, откройся, махалай. Так, используйте... Что? Используйте... А, камеру, понял. Я думал, меня на колесико мыши нажимать.
Ща подойду, окей. Ща подожди. Сила, махалай, ёпарасы. Не, нихуя. И куда? Куда? Туда? Паркур мастер, ёпарасы. Силам синобим. Где махалай? Now it's just ahead. Steady yourself. Reparo. Репаро, ёпарас. Наколдуем. О! Репаро. Рэпер ёпарас. Almost there. Рэпаро. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Нихуя. Have a look around for anything that seems out of place. Ну изучаем тут. Мини-карта ближайшая, если ваша текущая цель. Новое задание. Исследует руна. А, пон. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Это что? Да блин, что? How odd. Why would someone have come Yeah, to but- an enchanted stone here? And how is there a room? Пон. What room? I don't see anything. There's that glow again. Like the glow on the portkey container. И чё? What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? Спит, спящий, дед. Спит. Доброе утро, нам надо банк. It can't be. Вы спит. Just a moment. Я тоже. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Банк. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Чё? Stay close. After you. Ха! Драндулет. Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. Уехали.
Поехали. Ой, ёпана. How many vaults are there in Gringotts? Я не знаю. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just... Где мы? The vaults you see now are the newest. Чё за американский сокок? To the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. А, это ВГ. Ну-ка, я думал, стега какая-то. A what? That waterfall washes away all... Это какая-то. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the Еба. deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Еба, меня Саша, куда едем? Я просто. Вот. О, я говорю, что тут. Vault number... Vault 12. Momentous day. On your way. Похвально. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. Гоблин. Which is over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Куда едем? О, доехали. Here we are. Нихуя. Алло, двигайся. Last А, time this vault was accessed. A goblin has been stationed at my desk for сейчас я hundreds of years. наколдую. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Да-да-да. Бросил телефон. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait, Что? Professor? that was certainly unexpected. Что, бля? Let me... Нас закрыли! Караул. Must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something. Я рад, что... Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. Ух, я просто... It's the same glow as the one I saw Еба. in the container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos.
This is no ordinary vault. I suspect we Ох, will я need to понял. earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. Revelio. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Вы нас закрыли! Мы куда телепортнулись опять. По миру телепортируем, мы что ищем? Типа сейве 12, там тоже что-то вроде. I see something up ahead. Мы что-то ищем. That glow again, but on the floor. Понимаю. What happened? А, юп! Moved towards the Тут glow. люди. It suddenly seemed as if the ground was Я бы, окей, удачи, Вега, жалко, что Are ли. you all right? Yes, sir, I'm fine. Жалко, что ли. You seem to have caused the floor to change. That statue. Еба! Statue. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It Тебя. is. Это The что? reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ох, ё-моё! Potato! Descendo. Levioso. Deposo. Exposo. Revelio. Potato! Confringo. Levioso Levio. Descendo. Stupiposo. Чё думаешь? Stay close. Potato! Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Я профессор! To go. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow. Не. У меня ничего не висит. Это YouTube уже тогда. Ничего не должно лагать. Он не зависает вообще. С ним все нормально. I suppose I'm on my own this time. Lumos. У меня ничего не лагает. I need to align these statues with their reflections. Поднимайся.
Ну как мне активировать? Да он опять отпустился! А как? Подожди. Perhaps I need to get them all to stand at once. Ну, мне самому интересно. Protego. Lumos. Revelio. Lumos. Это сундук. А, это сундук. Я, бля, уже думал, что я могу как-то. Подожди, мне надо наставить, наверное, так. А как? Подожди. О! Where do I need to be to get all of Во! Ебать. I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Удерживайте Q во время potato. А чё мне potato? А Q, чтобы контрить или оглушевать заклятие. Ну это я уже сделал, кстати, один раз. Я заглушил так один раз. Что? Что описание стоит? Ну, я не мне надо, если YouTube такой тупой. Ну, если YouTube тупой, то это не я виноват. Ну, это уже. Вон. Вон. Нет. Это управление, это пиздец какой-то. Мне скоро вообще 100 кнопок надо нажимать, что одновременно. Ух, ебать! There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. Вот он вернулся! That is no... Он ушел и вернулся. Охуенно. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Чё, блин? Куда? Дамблдор, что ли? All is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. Вон. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are Вон. trials, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it.
We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... Пизда, нахуй. Someone's coming. Who were they? А! But sir, you shouldn't be in there. Пизда. Was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Нихуя. Sir, Я хочу убить. they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. Пизда. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Пизда. Well, perhaps your young friend here will be... Ты уютный спутник. Магия. Пизда. Жесть, пизда какая. Ой, пизда! Окей, спасибо. Да! Короче, прикольно рассказывай. Топ-игра очень. Если я бы сразу запустил от GeForce, а не со Steam, то да. А да, какой она, да? Мне нравится. Ух, блин. Сердце, приступ. Are you all right? Fine, sir. Да, этот гном будет еще стопудово. So powerful a goblin, Стопудово гном. wholly unaffected by my magic. Where are we? А где мы? Проебали. Can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both, Понял. someone with your Тут две стрелки, что ли, куда идти? to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. А, церемония распределения. Ну да, нам в Хогвартс надо, А я куда шел? Аплодирую просто вот. Все, поаплодировал-то.
Вон. Мне говорили, что Слизерин только надо. Я тест проходил перед игрой. Слизерин. Ой, ёпарас, это змейка какая-то. Ой, блин. Ничего, игра вырубилась, а нет? А, не вырубилась, нормально. Давай. Да вот только начало, вот. Это было просто предыстория, да? Это типа предыстория. Да. О! Локацию погружала. Она локацию погружала. Я аплодирую. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Будет церемония. Сейчас мне Слизерин. Спасибо. Спасибо. Phineas, Nigellus, Black. А, его Финис. Yourself to meet О, Финис Блэк тут есть. headmaster. Ебать, легенда. Только тут по-другому выглядит. И там по-другому выглядит. А, нет, это Сириус Блэк был. Это Финис. А, ну да, Сириус Блэк. Почему тут по-другому выглядит? Где длинные волосы его? It seems the goblin problem has Современный Сириус, да. The rumors fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Пон. I'll be in touch. Понял. Ну, пизда. Professor Weasley, Пизда. one more to be sorted. Визли еще тут. Ебать, легенда нахуй. You're just in time. Have a seat. И эта шляпа легендарная. Ah, yes. A bit older than the others. За что? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Ну, Вега это Вега, ну. А у меня... Ну, Веги можно. Он олд, типа... And what you learn in Ну, Веги можно. class will prepare you Ну да, ну Веги можно. Я же... class Нет, я тебе сказал, что другим, да. interest. Ну, например, кто вообще не заходил, типа раньше заходил, ну тогда. Possess a rare ability. Понял. I detect a growing sense of Что они разговаривают? Да Веги можно, ну Веги можно. perhaps you belong in Slytherin. Вы сказал Слизерин? Пон. Не надо. Не надо. Просто Веги можно, ну Веги надо. You belong in Slytherin. Почему нет? Если да, Андрей. Мне как-то кажется, что Вегу ты по ошибке этот снял. Так что, как мне... And one more thing. Это по ошибке было. Injury on the pitch
Большая ошибка. Богдана, да, не по ошибке. А вот Вегу по ошибке. Бикич того, как жизнь. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty Почему? to do before classes begin tomorrow. Почему, Андрей? Понял, гудбай, посо без причины уходит. Почему Вегу ты снял? Если Вега заходит почти каждый стримы, и, типа... Если он не может из-за техникума, то он не заходит. Логично. Зачем ему забирать модоку, я не понимаю. Ты не прав, Вег. Я сейчас, Андрей, полностью. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my Ты неправильно поступил. to your common room. Right this way. Богдана, да, но не Вегу. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. Берет и эту хуйню говорит. This is the entrance to the Slytherin common. Почему Вегу? Вот ты даже не сказал причину Вегу забирать было. Ты просто забрал его, все. Aspiration. Он ничего не нарушал, ты забрал у него. Он заходил. Well. Aspiration. Aspiration. Ебать. Ебать, комната. Well done. Now, go on in and get some sleep. Ну, это... Big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. Это I вы... hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Это профессор Уизли. Нихуя. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Задание сейчас... Нихуя. I suppose some introductions are in order. That is not helpful. Бля. Зачем так пугать? Разраб. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's. Ебать ты мне, сука, спасибо тебе, огромное за донат. Impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Спасибо, ебать, обоссался. Привет, X2, как жизнь, мода, что тянуло? Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Это хорошо. Это тоже нормально. Я не понимаю, почему Андрей такое. Ну, типа. If you do that, you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen wizard chess fan? Ну, шахматы это классно. Boy was going to lose the match. Not really. Забыл, скучно это
Типа профессионал нашли по шахматам. Ебать, разъебую. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Он познакомился с ней. Это кто такой? I think I heard one. А, тут рыбы какие-то. Его классно придумали с рыбами. Does that interesting? Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Раньше вставать, да. In the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes. Привет. I've never heard of a mermaid. Да, Андрей, посмотри, что Андрей написал. Window. Как дела? It is fun to play around with. Ну мы с Андреем, блядь, как всегда. Андрей, же у нас высшего мнения, нахуй. Это мой канал, и я делаю, что хочу с ним. Почему он вообще, Nice to meet you. Pleasure was all mine. типа, Don't be решает, a stranger. начинает решать? Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you. Ну я не прав. Lumos. Что это? Он, Андрей, а с Андреем, потому что он типа сказал, почему я беги вернул модовку. Сука, ему по ошибке забрали модовку, он приходит часто на стримы. И он забрал модовку, почему он типа так Good morning. I trust you're ready for поступил? your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Просто, In light of your unique я же... situation, Всё. joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially Просто думает, что это его канал, что... OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine База, он думает, что мой канал это его канал, но это нет. much discussion. Я же не говорю, что у него... Out of magical education at the ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Я же на его канале не команду, блин. Я команду на его канале, нет? Почему он на моем команду-то я понять не могу. Ебать. Ну, я понимаю, я английский понимаю, я понимаю английский. Я слушаю. What is it? It is a wizard's field guide. Я английский язык понимаю. What you are learning. Зачем я слушаю это? Master Я могу вообще вырубать. expected of a 5th year. You would be Все время недоволен. advantage of this exceptionally valuable resource. Все время. Thank you, Professor. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Куда ты? Мне страшно, нахуй. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. А, туда. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Еба. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Нихуя. Do keep up. Вызываю в духе. Why don't you cast Revelio on that statue and Что? see what details the field guide can provide? Ебать, а как?
А как нам? Какая кнопка, ее просто? А, ну да. Помню. У кого задать кипение демона... Чудовище. А, понял. Испытание выполнить специального руководства, способ заработать очки опыта. А, нихуя. Нихуя. Пон. Еба. А где это escape, что ли? А, ну да, escape. А сука, как сейчас мне ливать с игры нахуй? Clever, isn't it? А, вот настройки. Ох, ебать. Тут ёпарные задания. Сражения. Так, ебать. А тут. Ёпарные 60. Ух, ю. Где тут выход? Вон. Так. А вот выйти есть, все есть. Ушел, все. Не пиздец. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Это я уже, блин, ну просто испортил настроение. Надо. Да, туда. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Ох, ебать, а как им пользоваться? Field guide contains Как этими лестницами пользоваться? Open it up and find Central Hall. Быстрое перемещение. Да-да-да, могу быстро перемещаться. Карта. Продолжить в левой части вот эту, да. Вон. Ага. Нихуя. Продолжить. Выбрать постройку библиотеки. Выбрать, ну, например, да. А, еба! Классно, нахуй. Типа я по Хогвартсу так телепортироваться могу? Только в Хогвартсе, да, будет работать? Интересно, за Хогвартсом такая работа будет, не будет, будет. Мне вообще вот это интересно, кстати. За пределами Хогвартса это вы... Ну-ка. Вот, например, если я вот сюда выйду. Ну. Или куда еще там. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have Куда? much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for Is the this- lungs and an extended trip up to the castle. We did take a bit of Ну, правильно он рассказал историю. ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping Профессор these Фига. secret. Профессор Фига. Да. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there. Он будет учить. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived. Ебать. in peace. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Пиздец. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to Спасибо. use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. А, еще покупать. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about Да. exploring ruins? Да, ну это да. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. Да, она рассказывала про эти руины. I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I Yeah. believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I Вот may учителя не avoid отцов not положили. so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Открыть журнал заданий. С помощью М. Классная игра. Верно. Ага, выполняя основные задания, проводит историю, откройте новые возможности. Понятно, задания, да, вы дальше идете по истории, некоторые задания заблокированы из-за наличия заклинания или вашего уровня. В этом случае активируя задание нужно достичь первого уровня мимо заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров. Ну так, у профессоров есть задания. Начните отслеживать задания с помощью правой кнопки мыши. Занятие по защите темных искусств. Занятие по закрыванию темных искусств. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with class. Надо это запомнить, а то я забуду и все. И я такой, а куда идти был? You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. А как мы открыли? Lumos.
А, типа подсказка? Это книга. А, да, лол. Revelio. Во-во-во, там что. Замок второго уровня. Мне надо сначала изучить заклинание. Как замок взламывать, потом я туда могу, да. Логично. Только первый уровень это. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Нихуя. Now, let's try something a little larger. Пизда. Не, пизда мне. Let us begin with the basic cast. А как? Так. Алло, а как? Бля. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Now, well done. Нихуя. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This Levioso. Good form. I know. Nothing lucky about it. Protego. Levioso. Let's just say I'm a quick learner. And all my students would accept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Пон. Унизили. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again,
Well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Так. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things free. Always thought Levioso was for... Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Сюда. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention Да. and talent. You know, Что он типа знает, что он лучше всех нахуй. И то, что он проебал, ему ничего не смущает. organization. Он не видел нахуй. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. If you know the right spells, it's dark wizards that will fool you, not the other way around. Нихуя. Lumos. Бля. Revelio. А как мне туда прожить? What are you up to now? Нихуя. Сундук нашел. Надо выше. А что-то я думал за картиной. Хорошо. Professor Ronan tends to go on a bit. Пизда. Прям ощущаю Хогвартс, типа. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Еба. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your До 5-го курса, а мы только первую. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of Нихуя. such a challenge. Всё, блядь. Now, Я everyone, 5 лет. open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Понял, хороший учитель.
Юморист. Even remember how to Юморист, юморист. summoning charm? Юморист. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. А у тебя интернет лагает. Ладно, удачи тебе. Partnership, Miss Dale. Thank you. Жалко, что тебя зависать. А у тебя интернет лагает. Ладно, удачи тебе. Ну, удачи тебе. Жалко, что тебя зависать. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Не, у меня ничего не лагает. И все? Куда? У меня ничего не лагает. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and Ага. Splendid! Not to worry. А, Now, think of this like gobstone. Very good. бля, Your composure. Excellent control there. О, Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. пиздец, что за игра нахуй? Бля, 40 проебали, 30 проебали. Что, блядь? Проебали. Да, 50 я просто. Quite impressive. Here we go.
Да блять, я не понимаю. Куда? Куда? Да что я... Let us make this a bit more interesting, shall we? Ох, ёпана. We are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Нет! Ну как? That is how it's done. Да как? А почему не быстрее дальше летите? Ну я так поняла. Не, они реально быстрее начали идти. Да, похуй. Да, пробали. Very good, both of you. Well done. Нахуяно, блядь, проебал. Охуенно я проебал. Ай, ладно, это что я уже не хочу смотреть стрим, мне просто Андрей все настроение испортил. Просто взял, пришел, спал. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it's going to work on you. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Revelio. Нихуя. А где он? А, вот он. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late.
Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. А я могу на второй этаж зайти? Дайте мне второй этаж. Ну-ка. Замок уровень 1. Мне надо заклинание знать, походу. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Such a beautiful flower. I almost hate drying out. Как And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves! Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, Стоп, это типа менюшка, да? Если... Не, ну если вот так сделала, да? Опа. Да блин, а что четвертого мне делает? Притягивание. Ловился. 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 Надо иду туда. Да. Lumos. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Ja, отлично. Игра нравится. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Атмосферно. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training?
he continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, что-то засыпаю. Но стрим не будет такой долгий. Так, тупо. with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Понял. Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, Нихуя будет. arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Можно... Мне Нати на классно. Excellent choice. Это Себастьян вообще какой-то... Нет. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right-hand sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Нихуя. Мне надо поговорить, да, или нет? Задача профессора. Ну да, опора, какую она говорила. Ну эти задания вот эти. Это я помню. Другая уже кошка. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Reparo. Sets things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Ох, ебать там, а. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Нихуя, подожди. А как? This is the right area. I wonder where the flying page is. А как? Это 4, наверное. Туда. Какое заклинание, подожди, 4? Да. Нихуя. A flying page must be around here somewhere. Ой, красота. И чё? А я такой здесь похую. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Сочувствую. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you.
I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. I'll see what I can do. Ну, попробуешь, ну, понятно. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. Да, все плюй камни, эти плюй камни и дам. Плюй камни. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Иди сюда. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Ага. А чё? А что мне с этой штукой делать? А. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Нихуя. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Something else too. A dash of powdered bat spleen, I think. I believe that Ravenclaw has some of the best views in the castle. Someone brought Lumos. Revelio. Accio. Не, 4 нам. А это что? Это что за жук? Ну-ка. Во. Все нахуй. Легко. А что делать? А что делать? Нихуя, блин. А что делать?
Revelio. Ух, нихуя. Lumos. А я не могу передвигать предметы. А, да, кстати, я забыл вот она. Такой забыл. Ты чё мне туда показывает? Ну, мне вот сюда показывают. Вот что вот тут, я не понимаю. Мне похуй, я в подвал. Мне похуй, я в подвал. А. Lumos. Levioso. Accio. Lumos. Я и понять не могу, подожди. Ну, у меня тут. Вот что мне вот тут вот показывает вот сюда? Вот что мне тут взять? Сука. Я ну притяну бабочку нахуй. Не похуй. Что-то с этой дверью ходит. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. Ну как, ёпта. Я не... Whilst I'm impressed by your one work, I would suggest you set your aim a bit further from your professor. Да, блядь, что мне тут делать? Lumos. Let's get you back to your friend. Не, охуенно. Да, охуенно, я ничего не понимаю, что мне тут делать. Верните мотылька на картину. Как? О, какую картину? Куда? Я взял мотылька, ее просто. Я тут задание, испытание, задание. Куда мне нажимать? Задание. Сука! Не, да куда, где? Задание, инвентарь. Задание. Мотылек на палме, вот это мы сажем. Во! Во! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. А, ебать! Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide him off back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Moth! I should have seen that.
Как? Куда они? Куда я нажал туда? Заберите парящую станицу башни Жагрена. Во! Я хочу выполнить это задание. Уже не это. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Где эта книга? Только вот, вот она. Иди сюда. Где она, где она, где она, где она? Во, дай иди. I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It... Yeah. Lumos. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Huh? Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the Мне library. настроение вообще играть. Our meet told Madam Scribner they were my books. Андрей lying просто there. пришел. So she said that if I caused her any more trouble, Что she'd вы write to my делаете? parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm.
Да. У нас Facebook. Блин, куда я пошел? Какая дебил она. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Не. Я поиграю, наверное, на одну миссию. Просто мое настроение. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Понял. Так, сейчас да. Вот так. Вот так. Так. И что я хотел сделать? Я попробую сейчас. Я тут окей. Я переподключу сейчас, вот. Но сейчас не будет лагать? Не, все равно, блин, ну ладно. Я думаю, через экшен будет, ну, или это у меня только лагает, я хуй знаю. У меня нормально все работает. У тебя разраб лагает, не, забей, это еще хуже стало. Не, это вообще худо.
Я понял. Ой. Я не понимаю, это у меня проблемы, либо все нормально. Я не вижу свой стрим просто. Понял. Нет ответа, значит хуёво, блядь. А если вообще вырубить тут все просто, вот это вырубил. Да, вырублю. Нет, все еще хуйня, блин. Понял. Я завершаю стрим и все. Все, я завершаю стрим. Ну, типа, это хуйня какая-то. Не, это какая-то хуйня. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Не, что такая хуйня? Это именно с УБС-кой и с экшеном. О май гад. Понял, ладно. Мне, походу, придется вообще перез... Ладно. Не, забей. Я забей. Ну, у меня тоже что-то... Ну, типа у меня, а есть люди, которые не лагают, я не знаю почему. Нет, это хуйня. Нет. Все, короче, ну... Понял. Ладно, я завершу стрим, но это не имеет смысла. Ну что это за говно? Ну что это за говно нахуй с УБС-кой? Не. Это... Вот я иду, да? Все, у меня просто... Lumos.